The first speaker is Mr. Lise. 2 minutes. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte beide Berichterstatter, Elisabetta Gardini und Giovanni La Via, beglückwünschen und Ihnen danken für Ihre Arbeit. Die EVP wird beide Berichte selbstverständlich unterstützen. Das ist ein wichtiges Signal für die Konferenz in Paris, dass wir das jetzt auch zum Abschluss bringen. Ich möchte mich auch bedanken und Glückwünschen bei den G7-Teilnehmern, die am Wochenende doch sehr weitreichende Beschlüsse zum Klimaschutz gefasst haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein langfristiges Dekarbonisierungsziel brauchen. Und ich bitte den Kommissar Miguel Arias Cañete, das auch in die europäische Debatte jetzt mit einzubringen für das Mandat für Paris. Im Moment scheint das natürlich schwierig, ganz auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Aber es geht ja um einen sehr langfristigen Prozess. Und es gibt Beispiele, wie das, wenn man das gut angeht, auch heute schon wirtschaftlich vernünftig funktionieren kann. Der Kommissar kennt ein Projekt, das wir mit einigen Abgeordneten besucht haben und das wir nächste Woche im Parlament vorstellen werden, auf den Kanarischen Inseln, wo es heute schon gelingt, zumindest einen Teil des Areals 100% mit erneuerbaren Energien und einer Kombination aus Effizienz zu versorgen. Und deswegen muss es zumindest unser Ziel sein, auch wenn das nicht so einfach ist. Wir brauchen, ganz wichtig, in Paris ein dynamisches Abkommen. Man muss realistisch sein. Wir werden nicht im Dezember diesen Jahres ein Abkommen haben, das das Klimaproblem löst, sondern wir müssen nachverhandeln, weiter verhandeln und immer wieder weitere Schritte tun. Und das sollte jetzt auch schon, so gut es geht, festgeschrieben werden. Wir müssen den Klimaschutz ernst nehmen. Und ich möchte zum Schluss einen sehr konservativen amerikanischen Senator zitieren, John Warner, der einmal ein Klimaschutzgesetz in den USA eingebracht hat, das zum Zeitpunkt noch keine Mehrheit hatte. John Warner wurde gefragt, warum er sich denn als Konservativer für den Klimaschutz einsetzt. Und seine Antwort war Science and Grandchildren. Die Wissenschaft sagt uns, dass wir handeln müssen, weil sonst unsere Enkelkinder in große Schwierigkeiten geraten. Und das sollten wir uns gemeinsam zu Herzen nehmen. Dankeschön. Thank you. Next speaker is Madam Dali. 1 minute and a half, please. Grazzi, Chair, u grazzi, Kummissarju, li jgħet maħna għawnek biex nitkellmu fuq dan is-suġġett daqshekk importanti. Għaliex tajjeb nitilqu mill-premessa li kien hawn min jaħseb li t-tibdil fil-klima hija sempliċi kwistjoni li se ssolvi ruħha waħedha mingħajr aħna ma nagħmlu l-isforz min-naħa tagħna. Però dak li qed naraw jiġri madwarna llum jixgħet għal kollox xi ħaġa totalment differenti. U ejja nkunu ċari, ma nistgħux noqogħdu naħsbuha għaliex maħniex f'sitwazzjoni fejn l-għażliet individwali taċ-ċittadini waħedhom se jagħmlu xi differenza. Neħtieġu azzjoni deċiżiva mill-gvernijiet u anke mill-industriji tal-pajjiżi kollha. U din hija problema universali, problema ta' kulħadd u jekk mhux se niġbdu ħabel wieħed se jbati kulħadd. Fil-fatt fi ftit żmien it-tibdil fil-klima jista' jkun anke fattur maġġuri li wassal biex persuni jiċċaqalqu minn kontinent għal ieħor. L-ar milquta huma l-pajjiżi iż-żgħar li għadhom qegħdin jiżviluppaw, jikkontribwixxu ftit li xejn emissjonijiet, imma sfortunatament qegħdin iġorru piż kbir ħafna. Il-partijiet kollha inkluż l-Istati membri għandhom jirratifikaw it-tieni commitment period tal-protokoll ta' Kyoto u f'Diċembru l-Unjoni Ewropea għandha tkun minn ta' quddiem nett fin-negozjati ta' Pariġi biex jintlaħaq ftehim internazzjonali li verament jagħmel differenza. U hawnhekk l-appell tiegħi lilek, Kummissarju, għaliex inti se tkun qiegħed tmexxi wkoll dawn in-negozjati. Imma ejja nkunu ċari wkoll għaliex il-mexxejja tal-Istati membri għandhom opportunità li jkunu kuraġġużi u jindirizzaw issa llum qabel għada din l-isfida ambjentali. Grazzi. Thank you. Mr. Duncan, 1 minute. Thank you very much, Chair. Thank you again to Ms. Gardini and to Mr. La Via. Unfortunately, our translation failed, but it sounded very poetic in Italian, Mr. La Via, so I was quite impressed with that. 37 out of 192 states have ratified Kyoto. That is only a small step. We have got to be doing much more. And I'm thinking again when we talk about the notion of steps. I was sharing a platform with Cristina Figueres, the UN climate change negotiator, and she quite presciently said, you do not win a marathon by taking only one step. And I can think of no better way
than stating the obvious, which is we have many more steps to take, but because the distance is far does not mean we should not be pushing as hard as we possibly can. Right now, the Scottish Government have announced that they have failed to meet their ambitious climate change targets for the reduction of carbon dioxide. Now, that is unfortunate, but we should in no way condemn them for failing to meet, but rather ask them again how much more they can do to push forward. I'm reminded again of a quote which I think is appropriate. When it is obvious that the goals cannot be reached, do not adjust the goals, adjust the steps. Confucius. Thank you. Thank you. Mr. Gerbrandi, 2 minutes. Thank you very much, Madam Chair. And after thanking the two rapporteurs, I would like to broaden the scope of this debate towards the general debate on climate change and on the headlines of today's newspapers. And by quoting the newspapers, I would like to praise Chancellor Merkel for her leadership, not only at the G7, but also in Germany on the energy transition. But on the G7 in particular, I think what she did in the last couple of days was showing leadership. And we've seen extremely strong language coming out of the G7 meeting of this week. But these are words, words and words. And these words were not new, because already in 2007, the G7 embraced the target of not going above the 2 degrees centigrade. And in 2008, at the climate conference in Cancun, the same was done. So words are important, but even more important are how they are interpreted and the deeds that are followed by words. And talking about the interpretation of words, let me quote the Canadian Prime Minister Stephen Harper after the G7. He said, and I quote, "We shouldn't fool ourselves. Nobody's going to start to shut down their industries." And I guess that's the whole point. If we want to avoid the closure of industries, we need extremely ambitious policy to stay ahead of that. We need new technology. We need alternatives for current industries. Only in that way, via very ambitious policy, we can avoid in the future the closure of our industries. And talking about deeds, and then I come to the European Union and to the Commissioner, I think it's extremely important that the EU and the Commission comes forward with its revision of the ETS proposal before the summer, because that will be crucial in our own road to Paris. Thank you. Thank you. Madam Konečná, 1 minute and a half. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Také mě dovolte poděkovat obou zpravodajům za, podle mého názoru, skvělou zprávu i panu komisaři za to, že je tady dnes s námi. Kyotský protokol byl podepsán již v roce 1997. Nicméně nikdy nebyl ratifikován největšími znečišťovateli, jaké jsou USA nebo Čína. Ráda bych zde všem mým kolegům připomněla, že poté, co protokol definitivně odmítly ratifikovat Spojené státy, závisel jeho osud na Rusku. Ano, bylo to právě ono, jak někteří říkáte, strašlivé Rusko, které je tady poslední rok líčeno mnohdy jako samé dno pekla, které boj s klimatickými změnami vůbec umožnilo. Pokud tuto dohodu mohlo podepsat Rusko, nevidím jediný pádný argument, proč by protokol a jeho novelizaci nemohl podepsat náš nejdůležitější obchodní partner Spojené státy americké. V roce 2012 v Doha smluvní strany protokolu přijaly jeho změnu, kterou se zavádí druhé období závazku v letech 2013 až 2020. Ano, to, že se EU a Island nadále budou podílet na druhém kontrolním období protokolu, pomáhá našemu boji s klimatickými změnami, ale tento krok je zcela zanedbatelný, když nemůžeme zajistit účast největších znečišťovatelů, jako je Čína, Indie nebo právě Spojené státy, jejichž podíl na emisích činil jen v původním protokolu cca 36%. Je třeba říci nahlas a jasně, aktuální emise z EU a Islandu nejsou problémem ze strany EU, se jedná o pouhé gesto. Bez největších znečišťovatelů EU nic sama nezmůže. To je důvod, proč musíme naléhat na tyto země v průběhu nadcházející pařížské konference o změně klimatu, aby se k nám připojili. Mr. Eickhout, 2 minutes. Thank you
Thank you very much, and thank you, Mr. Commissioner, and mainly also thank you for the two rapporteurs on these files, Ms. Lavia and Mrs. Gardini, for their work. To be honest, I think the votes tomorrow will not be the most tight votes we will see tomorrow, to be honest. There is another file on the agenda. So I also would like to broaden the scope a bit, because indeed, if you now see what's going on at the G7, but also at this moment as we speak, there are negotiations ongoing in Bonn. And what is striking to see is that everyone is brilliant in words. You know, we are all willing for the global decarbonization at the end of the century. We are reducing our emissions by 2050, a total shift in our energy system by 2050. So that all sounds great, and indeed we have to thank Chancellor Merkel probably for getting some of those words in. But at the same time, we know that climate change will not stop because of words. It will only stop because of action. And there I do have some questions mainly to the Commissioner, because I do see sometimes some problems also with the input of Europe, of the European Commission. For example, at this moment in Bonn, India is asking whether the EU wants to step up its ambition level before 2020, which is one of the negotiation tracks. And the EU can do that very easily, for example, by elimination of the huge surplus of allowances. But the EU is refusing to do that. And that is, of course, annoying to a large extent India, an important country in Paris. So what is the EU going to do that to really help also a country like India? Because another issue where India is having a problem is the global phase-out of HFCs. But is the EU going to propose, as part of the Montreal Protocol, a global phase-out there, or are we only going for words? Also, that I would like to know from the Commission. And on the transformation of energy sector, I really don't see why the Commission is at the same time going to North Africa and doing a lot of deals on gas, giving us a huge lock-in into gas, whereas we are talking about decarbonization for the longer term. So stop this gas lobby also. I would like to have some comments on that. Thank you. Mr. Affronti, 1 minute. Grazie Presidente. La ratifica dell'emendamento di Doha e l'accordo fra Unione Europea e Islanda per proseguire insieme nella continuazione del protocollo di Kyoto incontrano un consenso generale e sono quasi una formalità che esplicheremo col voto di domani, senza nulla togliere ai due relatori che hanno fatto un ottimo lavoro. Non c'è dubbio che tutta l'attenzione adesso sia ovviamente su Parigi e sulla conferenza delle parti del prossimo dicembre. C'è una forte e giustificata aspettativa. La sensazione è unanime: o si esce con un accordo forte, deciso e ampiamente condiviso, o la conferenza stessa verrà considerata un fallimento. Da Kyoto a oggi di strada ne è stata percorsa tanta, ma siamo molto lontani dall'obiettivo. Sono cambiate le strategie e sono cambiate le parole, che non parlano più di scenari futuri, ma di fenomeni in corso. Non più solo riduzione delle emissioni, ma anche mitigazione, adattamento, resilienza, trasformazione. Le dichiarazioni uscite dal G7 con l'impegno di mantenere l'aumento della temperatura globale entro il limite dei 2 gradi sono importanti ma non bastano. È evidente che serve una svolta nelle negoziazioni e negli accordi. Serve un impegno forte e vincolante di tutti gli Stati e ci serve subito perché non abbiamo altro tempo. Grazie. Madame Godin, 1 minute and a half. Oui, merci. Nous sommes tous d'accord, il faut changer nos modes de vie pour protéger l'environnement. Mais une fois de plus, les pays de l'Union européenne sont les bons élèves qui se sacrifient, car c'est bien de cela dont il s'agit, un sacrifice pour un enjeu qui nous dépasse et que nous ne pouvons pas résoudre seuls. Chaque euro qui n'est pas investi dans notre économie industrielle pour produire ici ce dont nous avons besoin est un euro qui finance la mondialisation, la pollution et par conséquent la production de CO2. Pourtant, nos standards de production sont du plus haut niveau. Alors cessons d'amputer nos entreprises et nos PME de leurs moyens de production et d'innovation. Les États-Unis ont récemment déposé leur contribution pour la COP 21. Ils disent vouloir réduire de 26% leur empreinte carbone. Mais un Américain polluera toujours 5 fois plus qu'un Français, par exemple. Alors, est-ce vraiment crédible et acceptable? Comment pouvons-nous encore négocier un traité de libre-échange avec les États-Unis et en même temps prétendre vouloir réduire la pollution? Tout est mis en œuvre dans la plus totale schizophrénie, sans vision globale et sans perception réelle des enjeux. Ces textes qui nous sont proposés vont une fois de plus aboutir à un effort disproportionné des Européens dans un combat qui n'est pas que le leur. Tout donne l'impression que l'objectif ultime n'est pas de sauver le climat et la planète, mais bien de désarmer complètement les économies européennes.
Pour relever ce défi du climat, il faut donc changer de paradigme, changer de modèle et remettre en question les sacro-saintes règles de l'OMC. En conclusion, autorisons le protectionnisme intelligent et écologique qui permet de préserver nos économies locales, nos emplois et le climat. Mr. Karins. Priekšsēdētājs kundze, komisāri, kolēģi, mēs visi labi zinām, ka, ja mums ir jāvelk ļoti smaga nasta, mēs to iekrojam ratos un mēs liekam zirgu ratiem priekšā, lai zirgs varētu nastu vilkt. Ja mēs liekam ratus zirgam priekšā, nekas neiet uz priekšu. Tagad padomājam mirkli. Mēs visi zinām, ka, lai samazinātu draudus, kas nāk no globālās sasilšanas, mums ir jāsamazina CO2 izmeši. Tur mēs esam vienisprātis. Jautājums ir tikai, kā mums to vispareizāk un vislabāk darīt. Ja mēs skatāmies uz pasauli kopumā, 2007. gadā toreiz vēl G8 aplēsa, ka līdz 50. gadam būtu jāsamazina CO2 izmeši par 50% līdz pusei. Bet tagad no visām emisijām Eiropas Savienība ir apmēram 10. daļa, kaut kur 10, 11, 12%, ne vairāk. Kas nozīmē, pat ja Eiropā mēs noreducējam līdz nullei, ja mums vairs nav emisiju, mēs vēl ar vienu nesasniegsim šo 50% mērķi. Tātad mums nevajag likt ratu zirgam priekšā. Mums vajag panākt to, ka lielās ekonomikas, kam ir daudz izmeši, tā ir Amerikas Savienotās valsts, tā ir Ķīna, ka viņi pēdīgi parakstās šādiem protokoliem un sāk arī samazināt savus izmešus. Jo, ja Eiropā mēs uzņemsim visu to nastu uz saviem pleciem, mēs ne tikai nepanāksim kopējos mērķus, jo mums to emisiju nav tik daudz, mēs turpināsim gremdēt Eiropas ekonomiku pasaules konkurences apstākļos. Neliksim zirgu aiz ratiem, liksim zirgu ratiem priekšā. Paldies par uzmanību. Thank you. Mr. Leinen, 1 minute and a half. Ja, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, spannt die EU den Karren vor das Pferd, wie der Kollege gerade sagt. Ich bin der Meinung, dass wir auch Elemente haben müssen, die die Richtung zeigen. Und Europa hat die Verantwortung, beim Klimaschutz die Richtung zu zeigen. Und deshalb ist es richtig, dass wir ehrgeizig sind, dass wir vorangehen. Weil, wie man auf dem G7-Gipfel gesehen hat, ist das eine Politik für die ganze Welt. Das wird nicht Halt machen bei Europa, nicht bei Amerika, sondern ich weiß als Vorsitzender der China-Delegation, wie ehrgeizig China für den nächsten 5-Jahresplan ist und gewaltige Investitionen in Technologien, in Produkte, in Dienstleistungen für den Klimaschutz investieren wird. Also machen wir uns nichts vor. Wir sind nicht alleine. Wir stehen im weltweiten Wettbewerb um die besten Ideen, um die besten auch Produkte. Und darum geht's. Ich glaube, dass der G7-Gipfel doch ein starkes Signal ausgesetzt hat. Dekarbonisierung ist das Leitwort der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Die Frage ist nur an die Kommission, sind wir so gut, wie wir immer tun? Wir brauchen auch in der EU ein Carbon Divestment. Wir müssen gucken, wo wir noch selber tief in den fossilen Energien drinstecken. Und Frage, Herr Kommissar, haben wir denn für 2050 wirklich eine Strategie, bis zu 95% die Klimagase zu reduzieren? Die dritte Glaubwürdigkeitsfrage wäre, was tun wir, um die 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz in den Entwicklungsländern bereitzustellen? Also es sind noch viele Fragen offen auf dem Weg nach Paris. Vielen Dank. Madam Girling, 1 minute. Thank you, Madam President. I'd like to also say thank you to our 2 rapporteurs. Of course, I'm happy to vote in favour of their position on both files. I'd like to say that in my group, we believe that it is possible to be ambitious and pragmatic in our approach to greenhouse gas emissions. I don't agree that words are cheap. Words like those expressed at the G7 are important. They set the scene and they shouldn't be belittled or set to one side.
We all saw recently the US Senate voting against the general scientific advice, grudgingly accepting that climate change existed, but denying any anthropogenic connection. And indeed, those of us who went on the environment trip to Washington saw that at first hand. So these discussions on the road to Paris are important. It's important that we set the scene and the tone, and I'd like to give my thanks to Senor Cañete for his role in this, because all the feedback I've been getting has been that he's been playing a very strong role on that international stage. So they're important, but I'd like everyone to remember that you do catch more wasps with honey than vinegar. Let's make sure that the EU rhetoric is ambitious, encouraging, but not filled with recrimination and language of shame and blame. We should truly have a united front and move forward together. Mr. Faria, 1 minute and a half. Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhora Representante do Conselho, também eu quero congratular os relatores deste importante documento, a Elisabeth Gardini e o Giovanni Lavia. Caros colegas, regozijo-me com a ratificação por parte da União Europeia do segundo período do protocollo de Kyoto. Este é um sinal inequívoco e importante perante os nossos parceiros externos do empenho por parte da União para parar o aquecimento global, aliás, já incorporado na sua estratégia para a energia e o clima até 2020. Temos de continuar a envidar esforços e há muito trabalho a fazer para obter compromissos ambiciosos e vinculativos ainda este ano na Conferência de Paris da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que abranjam os 195 países envolvidos. Na Europa estamos a fazer bons progressos no que respeita à redução de emissões de CO2 em certas áreas, como sejam os setores industriais, o energético ou habitacional. Há que prosseguir este trabalho. Por outro lado, continuamos a ver as emissões de CO2 no setor dos transportes a aumentar em virtude de formas de mobilidade que ainda não alteramos, ou por estarmos presos a interesses setoriais, ou pela existência de barreiras tecnológicas, ou ainda pela necessidade de investimentos avultados para efetuar a transição para um novo paradigma de mobilidade. Não nos esqueçamos, porém, que há também oportunidades de crescimento verde que serão disputadas por este investimento. Se não formos nós a tirar partido delas, alguém o fará. No plano internacional, torna-se imperativo tomar decisões e essas só podem ser tomadas ao mais alto nível. O processo negocial não pode ser arrastado indefinitivamente e há países para os quais o aquecimento climático representa uma ameaça à sua própria existência. Apelo, por isso, que sejam assumidas conversações ao nível ministerial e a nível de chefes de Estado e de Governo para que possamos chegar a um acordo e ultrapassar um impasse que dura demasiado tempo. Muito obrigado. Madam Boylan, 1 minute. Thank you, Chair. I welcome the EU's conclusion of the Doha amendment to the Kyoto Protocol. It signifies an important step for the continued effort in the EU to tackle its emissions output. Nevertheless, as we gear up to the most significant global climate summit in a decade, ambition remains uneven across the Member States. In my own country, Ireland, the government is currently progressing a climate bill which has no binding targets for lowering carbon emissions, not even the mandatory targets set at EU level. It talks of a low-carbon Ireland, but it doesn't even define what that means in real terms. It also worryingly has no mention of global climate justice. To add insult to injury, the Independent Advisory Council is anything but and lacks safeguards against short-term political pressure. So Ireland, as with the other EU member states, must outline a long-term, credible vision for a transition to a low-carbon economy, and this current whitewash of green policies is not acceptable for serious climate action to take place. Madam Engström. She's not here. Madam Reid, 1 minute. Mr. President, despite the fact that there has been no evidence of global warming for the past 15 years, the EU is now ratifying a new agreement to approve yet more ambitious targets for the EU and its member states, when burdensome EU regulations and utopian green goals are already ruining our industries and driving a large number of our companies abroad. The rapporteur states that, in order to strengthen its role as a world leader, it is important that the EU supports ambitious targets to combat climate change. Mr. President, few are now following the EU's stance. As illustrated by Annex B of the Kyoto Protocol, major polluting countries are abstaining when it comes to committing to the Doha Amendment. The EU is alone in saddling itself with stringent climate commitments as other countries are not.
Major economies have abandoned this obsolete theory, which some never subscribed to, giving priority to the prosperity of their countries and their people. Let's be pragmatic. Let's start having a more realistic attitude towards this topic. We need to reinvigorate declining EU economy with a new competitive approach. Thank you. Mr. Stuger, 1 minute. Ja, voorzitter, dank u wel. De G7 heeft besloten om 90 miljard euro uit te trekken om de vermeende opwarming van de aarde tegen te gaan. En daarbij doen ze de belofte dat dat niet meer dan 2 graden zal zijn ten opzichte van 1990. Het getuigt van lef om dit soort harde getallen te noemen. En je kunt je afvragen of, hoe ze eraan komen en of dit bedrag en die belofte wel goed gefundeerd zijn. Het gaat hier tenslotte om een onderwerp waar we nu onderhand wel van weten dat fictie en realiteit door elkaar heen lopen. De vraag is of de aarde opwarmt, waar dat dan door zou komen. En het is volstrekt onzeker welke maatregelen zouden kunnen helpen. Een nogal wankele basis om 90 miljard euro vooruit te trekken. Als je dan zo stoer bent om harde getallen te noemen, heb dan ook het lef om te zeggen wie dat moet opbrengen. En dat is de belastingbetaler. De hardwerkende middenklasse, in Nederland onder andere, die zijn energienota zal zien stijgen. Dat is wel exact te berekenen. Wat niet exact te berekenen is hoeveel van die 90 miljard er in de zakken van de bedrijven van Al Gore terecht zal komen. Dank u wel. Madam Šuica, 1 minute and a half. Hvala vam lijepo. Ja se također želim zahvaliti gospođi Gardini i gospodinu Laviji koji su napravili ovo izvješće i premda djeluje kao da je formalnost potpisivanje ovog sporazuma sa Islandom, ipak bih rekla da je to jedan sporazum koji će nam dati podstreka na putu prema Parizu, a ujedno i daje nam priliku da još jedanput preispitamo naša stajališta oko klimatskih promjena. Nije lako biti i ambiciozan i istovremeno pragmatičan, to smo čuli ovdje, ali isto tako treba biti i ambiciozan i pragmatičan kako bismo sačuvali naše gospodarstvo, našu industriju, a istovremeno kako bismo ovu zemaljsku kuglu ostavili našim nasljednicima na uživanje. Znači moramo ipak podnijeti neku žrtvu. Čuli smo ovdje primjer Kanara. Kanari su izuzetna zemlja sa specifičnostima i sigurno da je njima jednostavnije bilo postići i koristiti energiju vjetra i tako dalje nego što je to u nekim visoko razvijenim industrijskim zemljama. Ali istovremeno želim također podsjetiti da ovo što smo čuli da se jučer razgovaralo na summitu G7 treba pohvaliti, fosilna goriva odstraniti. To je dugoročan projekt i svakako se trebamo za to zalagati. Ja sam pristalica toga i složit ću se sa onim što je rekao kolega. Ako ne možemo doseći cilj, nemojmo mijenjati cilj, nego promijenimo korak, promijenimo metodu, izumimo nove tehnologije, nađimo alternativna rješenja i idimo prema Parizu 2015. godine. Hvala lijepo. Thank you very much. Madam García Pérez, 1 minute. Señora presidenta, señor comisario, hay que reconocer que la enmienda de Doha ha sido un buen apósito para mantener vivo al protocolo de Kyoto. Pero la hora de la verdad llama con urgencia a nuestra puerta. No le podemos decir que vuelva dentro de un siglo, tal y como ha hecho el G7 en los Alpes. Los más industrializados exigen 85 años más. Se ha hablado más del G7 de lo que probablemente se hablará del encuentro de Bonn de esta semana, donde las 145 partes siguen enredadas en un laberinto de 80 páginas, cuando lo que el planeta necesita ante todo es una cifra y una fecha. Seamos prácticos de una vez por todas. El nuevo Acuerdo de París no se conseguirá con moratorias de un siglo, ni con farragosos documentos. En París ya no solo se trata de construir un mundo mejor, sino simplemente de mantenerlo vivo, dándole a Kyoto un digno heredero. Muchas gracias. Thank you. Madam Wiśniewska, 1 minute. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Nigdy nie byłam i nie stanę się zwolennikiem polityki klimatycznej, w której Unia Europejska działa niemal samotnie, a najwięksi emitenci Stany, Kanada, Japonia nie narzucają sobie podobnych ograniczeń. Zobowiązania Unii na rok 2020 stały się już jednak niestety dawno faktem przekutym w prawo.
Polska należała do krajów, które najbardziej przyczyniły się do ograniczenia emisji w tym czasie, choć niektóre państwa członkowskie znacznie je zwiększyły. Wbrew powszechnej opinii o moim kraju jako głównym trucicielu Europy odpowiadamy dziś jedynie za około 8% całkowitej emisji Unii Europejskiej, a emisje na mieszkańca tylko nieznacznie przewyższają europejską średnią. Wyższe są na przykład w Niemczech, Holandii czy Luksemburgu. Dlatego uważam, że przystąpienie Unii do drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kyoto musi sprawiedliwie odzwierciedlać ciężar, który poszczególne państwa wykonały w ograniczeniu emisji. Proponowana decyzja Rady idzie w tym kierunku, dlatego może liczyć na nasze umiarkowane wsparcie. Dziękuję. Thank you. Madam Torres Martínez, 1 minute, please. Gracias. ¿Qué futuro vamos a dejarles a las próximas generaciones si no somos capaces de frenar el cambio climático? ¿Qué planeta quedará mañana si no somos responsables hoy? Sabemos muy bien dónde está el problema. Lo que sucede es que no nos atrevemos a ponerle freno. Es la dependencia brutal que los Estados y, en consecuencia, la población tiene de los combustibles fósiles, por culpa, de nuevo, y como siempre, de los intereses de grandes corporaciones. Los combustibles fósiles son armas de doble filo que terminan por arrasar la salud de nuestra gente y, por supuesto, el medio ambiente. Por eso necesitamos que los Estados miembros adopten un compromiso real para con nuestra tierra, y ahí juega un papel fundamental la Conferencia de París, que debería servir para marcar el rumbo a seguir en el futuro. Un futuro que nos haga trascender hacia un modelo energético renovable, eficiente, sostenible y, sobre todo, justo. Una vez más, se trata de voluntad política, de poner las necesidades de la gente y la salud de nuestro planeta por encima de los intereses de los mercados y las grandes compañías. En esta cuestión también hay que ser valientes y decidir de qué lado queremos estar, si del lado del planeta y de la gente o del lado de las corporaciones que contaminan. Gracias. Madam Evi, 1 minute. Sì, grazie Presidente. Ovviamente anche noi siamo d'accordo sull'opportunità e l'importanza di ratificare l'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto nell'intento di rimediare parzialmente al fallimento del vertice di Copenaghen del 2009. È importante che si preservino gli obiettivi intermedi di riduzione del 20% entro il 2020 e che lo sforzo dell'Unione Europea in tale direzione possa essere condiviso con altre parti contraenti del protocollo che dovessero adottare l'emendamento in discussione. Rimane però il forte dubbio che per quanto necessario questo processo possa risultare vano per 2 ragioni. La prima riguarda il rischio che l'emendamento non entri in vigore in tempi utili, dal momento che ad oggi è stato ratificato da 32 parti contraenti. Una cifra che, sebbene con questo voto salirà a 61, è ancora lontana dalle 144 ratifiche necessarie per la sua entrata in vigore. Il secondo rischio è che il protocollo finisca per essere adottato solo da quelle parti contraenti come l'Unione Europea e i suoi Stati membri, per le quali il target di riduzione del 20% al 2020 non comporta alcuno sforzo aggiuntivo immediato. Quindi i rischi sono reali e dimostrano l'importanza che a Parigi si concluda un accordo serio, vincolante, ambizioso e globale. Grazie. Mr. Balzo, 1 minute. Elnök asszony, köszönöm a szót. A mostani vita tárgya formálisan a kiotói jegyzőkönyv dohai módosításának az elfogadása, valójában mindenki előre tekintve a párizsi klímacsúcsról beszél. A raportőr is megfogalmazta, hogy az Európai Uniónak igen nagyratörő és realisztikus célokat kell vállalnia. Nos, én úgy ítélem meg, hogy az igen nagyratörő és a realisztikus együtt nem fér össze. Itt büszkék vagyunk arra, hogy az Európai Unió mennyire a klímaküzdelem élén jár. Ez valóban így van, de nem az fog segíteni ezen a globális problémán, ha újabb és újabb nagyratörő célokat vállalunk. Tudomásul kell venni, hogy az Európai Unió a kibocsátás 10%-át felelős. Tehát mi a párizsi találkozó tétje, hogy sikerül-e végre a 2 legnagyobb szennyezőt, az Egyesült Államokat és Kínát valódi kötelezettségvállalásra kényszeríteni, rábírni, mert eddig csak szavak és szavak vannak. Köszönöm szépen. Madam Petir, 1 minute and a half.
Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Ova odluka svjedoči ispunjenju jednog važnog obećanja i znak je predanosti Europske unije da želi ostati predvodnikom u borbi protiv klimatskih promjena. Ovom odlukom Europska unija svojim primjerom potiče i druge međunarodne partnere na odgovorno ponašanje. Odgovornost za svoje postupke je odlika mudrog upravljanja. Razina odgovornosti i vidova djelovanja ima mnogo i one se isprepliću. Odgovornost za planet, odgovornost za društvo i odgovornost za svoje gospodarstvo. Europski parlament svojom preporukom pokazuje svoju odgovornost koju u europskom društvu pri donošenju ovako važne odluke ima. Raduje nas sve što u tome nismo sami i to što se tom cilju, svojim ambicijama približavaju i druga svjetska gospodarstva. Posljedicama koje klimatske promjene imaju na društvo te njihovom intenziviranju svjedočimo svakodnevno. Zahvaljujući medijskoj pokrivenosti našeg planeta, koju nam je razvoj civilizacije i tehnike omogućio, možemo pratiti sve češće i ozbiljnije posljedice naših postupaka i postupaka naših predaka. Ponekad te posljedice osjetimo i na vlastitoj koži. One nisu ugodne i vrlo su skupe. Upravo zato razvoj tehnologije i civilizacije mora poslužiti i odgovornijem ponašanju svih država i regija te pojedinaca. Borba protiv klimatskih promjena je zajednička borba, borba za naš planet i zato ona danas predstavlja prioritet. Hvala lijepo. Thank you. Mr. Rebega, 1 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Aș vrea să fiu clar de la început că nu suntem într-o competiție. E clar că dacă tratăm această dezbatere ca o competiție și vom pierde această competiție, cu toții vom avea de suferit. Știm cu toții care este principalul obiectiv al protocolului de la Kyoto, acela de a reduce emisiile de gaze la nivel internațional. Acesta reprezintă un important pas înainte în lupta pentru încălzirea globală, conținând obiective obligatorii și cuantificate pentru limitarea și reducerea gazelor cu efect de seră. Ținând cont că angajamentele în domeniul climei ne pot aduce doar beneficii, salut amendamentul de la Doha, care întărește această perioadă de angajament din punct de vedere juridic, în temeiul pachetului Uniunii Europene pe climă și energie. Cred în poziția de lider asumată de către Uniunea Europeană la nivel internațional și sunt convins că procesele naționale de ratificare privind adoptarea amendamentului de la Doha vor avea loc până la sfârșitul acestui an, dar și că celelalte părți semnatare ale protocolului vor încerca să facă același lucru. Așadar, toate autoritățile și actorii implicați trebuie să fie conștienți de acest lucru, indiferent că sunt din nordul, estul sau vestul globului. Și trebuie să mai fim îngrijorați de un lucru, efectul încălzirii se manifestă într-o zonă a globului, va afecta și celelalte zone. Este datoria noastră a tuturor să lăsăm generațiilor viitoare dreptul de a respira un aer curat. Mulțumesc! Mr. Damasmaker, 1 minute. Dank u wel. Slechts 14% van de wereldwijde uitstoot. De tweede verbintenisperiode van het Kyoto-protocol omvat slechts 14%, wat minder is dan de eerste periode en waarvan de Europese uitstoot ongeveer 11% uitmaakt. 14%. Dit percentage legt de vinger precies op de wonden. Een globaal bindend akkoord voor de periode na 2020 is een absolute noodzaak. De signalen die we opvangen van de G7 zijn in dit verband voorzichtig positief. We moeten vermijden dat de belangrijke inspanningen die de EU levert druppels op een hete plaat zijn. We moeten streven naar een klimaatstrategie die niet enkel in Europa uitstoot vermindert, maar die ook mikt op de ontwikkeling van competitieve technologieën die zowel binnen als buiten Europa innovatieve oplossingen bieden voor het klimaatprobleem. We moeten beleidskeuzes maken die efficiënt, duurzaam en effectief zijn. Concreet, een kringloopmodel waarbij we efficiënter omspringen met onze grondstoffen, materialen en producten recycleren, herstellen en opnieuw gebruiken, komt het klimaat ten goede en zal ons concurrentievermogen ook aanzienlijk verbeteren. Dank u wel. Mr. Damasmaker, would you take a blue card from Mr. Arnott? Yes, then Mr. Arnott, 30 seconds for your question. I want to ask about short-termism, about arbitrary targets. There is a danger, is there not, that often technology is introduced before the research has been done to be able to make that new technology competitive. Do you agree with me that there is a danger that we might end up bringing in the wrong types of renewables by putting the cart before the horse in that way? Mr. Damasmaker, if you want, you can reply.
ben niet zeker dat ik uw vraag heel goed begrepen heb. Ik vind in ieder geval dat onderzoek en ontwikkeling heel belangrijk zijn. En dat beleidskeuzes inzake klimaatbeleid dat die effectief en efficiënt kunnen zijn wanneer ze gebaseerd zijn op efficiënt onderzoek en ontwikkeling. Daar ben ik van overtuigd. Thank you. Now the next speaker is Madame Minel. 1 minute. Voorzitter, het schijnt dat kikkers helemaal niet in een bak met warm water blijven zitten wanneer die steeds een graadje opwarmt. Ze springen eruit en ze redden zich het vege lijf. En gelukkig maar, dat is heel verstandig. Wij zijn dommer dan die kikkers, want wij blijven wel in die bak met warm water zitten. Steeds komt er een graadje bij, steeds wordt het gevaar voor ons eigen leven en dat van onze planeet een beetje groter. De eerste klimaatvluchtelingen zijn al gesignaleerd. En toch blijven we maar treuzelen. Er moet nog wat vergaderd worden. Er zijn nog wat lobbygroepen waar we nodig mee moeten praten. Er is nog een wetenschappelijk rapport van een verdoolde ziel waar we nodig op moeten wachten. U kent misschien het prachtige kunstwerk van de Spaanse kunstenaar Isaac Cordal, genaamd Politicians Discussing Global Warming. We zien zo'n 30 politici die tot aan hun schouders in het water staan. Pratend, pratend, pratend. Voorzitter, wij kunnen ons die luxe niet veroorloven. We wachten al 2 jaar en er kan niet meer gewacht worden. We moeten uit die bak en aan de slag. Laten we het goede voorbeeld geven. Laten we een aanloop nemen naar de klimaatconferentie in Parijs en het Doha-akkoord vandaag nog ratificeren. Dank u wel. Mr. Helmer, 1 minute. Madam President, we have wasted vast amounts of money on expensive and intermittent renewables. We have forced up the price of energy and undermined our industrial competitiveness. We have driven jobs and investment offshore. We have created what our colleague Antonio Tajani has described as an industrial massacre in Europe. And why have we done this? To tackle global warming. But colleagues, there has been no global warming for nearly 20 years. Here are the official satellite data from remote sensing systems. No child in school today has actually experienced global warming. We are bankrupting Europe for a theory that was speculative to start with and is looking increasingly implausible. Future generations will look back on our catastrophic collective climate paranoia and compare it with witch burning in the 16th century or with the Dutch tulip mania in the 17th. Colleagues, it's time to wake up and face the facts and cut our losses. Mr. Paolucci, 1 minute. Grazie Presidente. Le notizie arrivate ieri a conclusione del vertice G7 circa l'impegno dei capi di Stato e di Governo a contenere l'aumento della temperatura mondiale entro i limiti di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, danno al nostro dibattito di questo pomeriggio una valenza particolare. La ratifica dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto, che nel merito non presenta alcun problema politico, ci consente di tornare a parlare della conferenza di Parigi delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Abbiamo bisogno che l'accordo da raggiungere a fine anno per evitare che la temperatura mondiale aumenti di oltre 2 gradi centigradi rispetto al livello preindustriale sia globale e vincolante e l'impegno del G7 ci può far ben sperare che ciò avvenga. Tuttavia l'obiettivo potrà essere raggiunto soltanto se anche i paesi cosiddetti emergenti e in via di sviluppo accetteranno un percorso mondiale vincolante di riduzione delle emissioni. Perciò abbiamo salutato con cauto ottimismo, poiché bilaterale e non vincolante, l'accordo siglato alcuni mesi fa dagli Stati Uniti e dalla Cina. Oggi, sulla strada di un positivo coinvolgimento dei paesi emergenti e in via di sviluppo, si pone un altro elemento, la riconferma da parte del G7 dell'impegno preso a Copenaghen nel 2009 per costituire un fondo mondiale per il clima di 100 miliardi di dollari. Ci sono le condizioni, signor Presidente, gentil Commissario, perché a Parigi si passi dalle parole ai fatti. Madame Bonafè, 1 minute. Grazie Presidente.
Molti colleghi hanno già ricordato come in vista della COP di Parigi l'approvazione di questo emendamento al protocollo di Kyoto sia un buon segnale dell'impegno per la lotta ai cambiamenti climatici. Peraltro la decisione assunta ieri dal G7 ci consente di affrontare la nostra discussione con un cauto ottimismo. C'è stato ieri un chiaro riconoscimento, l'hanno già detto, dell'obiettivo vincolante del contenimento della temperatura globale e la conferma del fondo per le iniziative nei paesi più poveri. Ma non basta. Voglio approfittare di questa sede non solo per evidenziare l'importanza di raggiungere a Parigi un accordo globale vincolante fondamentale per la sostenibilità del nostro pianeta, tema su cui siamo già tutti convinti, ma per ribadire anch'io quanto ancor più importante sia